Se considera el hogar helado de innumerables cometas y planetas menores. Sin embargo, los astronomos acaban de empezar a descubrir los secretos ocultos del remoto cinturón de Kuiper. De hecho, la existencia de este anillo cósmico de trazos de hielo solo se demostró en 1992. E incluso parece posible que un gran planeta completamente desconocido todavía se esconda allí afuera. Para llegar al fondo del cinturón de Kuiper, el telescopio James Webb dirigió recientemente su atención a la remota zona extrema, y descubrió algo sensacional. Algunos de los cuerpos celestes allí podrían irradiar calor y, por tanto, incluso albergar vida. Las remotas regiones exteriores del sistema solar tienen innumerables puntos en blanco en los mapas estelares. Durante mucho tiempo, lo único que sabíamos sobre esta área remota era que el origen de los cometas debía estar latente en algún lugar allí afuera. Después de todo, la trayectoria de estos trazos galácticos se extiende mucho más allá de la órbita de Neptuno, pero los detalles de qué tipo de formaciones existen y si hay algún cuerpo celeste seguían siendo un misterio sin resolver durante mucho tiempo. Uno de los primeros en abordar el misterio que rodea la fuente de los cometas fue Jean Hendrik Oort. En 1950, el astrónomo Hollands propuso un modelo Bardou, en una zona en forma de cuenco, en el borde más externo del sistema que también serve como depósito normal para los núcleos de los cometas. Cada vez que la nube se ve influenciada por la gravedad de las nubes de gas interestelares o por las estrellas cercanas, algunos trazos son expulsados de su órbita y se convierten en cometas periódicos. Hasta aquí la teoría. Pero la conclusión es que las explicaciones de Oort solo fueron capaces de explicar las órbitas de los cometas de periodo largo, que tienen una distribución bastante aleatoria, y a veces están fuertemente inclinados a las órbitas planetarias. Sin embargo, la nube de Oort no pudo explicar las características de los cometas de periodo corto, como el cometa Halley. En vista de esto, el astrónomo Gerard Kuiper llegó a la conclusión, en 1951, de que debía haber un segundo depósito de cometas allí afuera, algo más cerca del Sol. Esto tomaría la forma de un gigantesco anillo de escombros helados justo más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón. Sobre el papel, Kuiper había proporcionado una solución concebible al problema que había causado el fracaso del modelo de Oort. Poco después, en la práctica, el nuevo enfoque también tenía un gran inconveniente, ya que no se pudo probar durante décadas. En ese momento, simplemente no había un telescopio capaz de detectar objetos celestes más pequeños a distancias tan gigantescas. Como se mencionó al principio, finalmente tomaría hasta 1992 que las suposiciones de Kuiper se confirmaron con la ayuda del Observatorio Mauna Kea en Hawái. Los astronomos James Liu y David Jewett habían pasado 5 años buscando los rastros reveladores en el espacio, y finalmente identificaron el primer objeto transneptuniano del cinturón de Kuiper, con el punto de luz identificado como 15,760 Albion. El cinturón de Kuiper esconde un planeta desconocido. Hoy sabemos que la región relativamente plana, en forma de anillo, fuera de la órbita de Neptuno se extiende por unas 30 a 50 unidades astronómicas. Un breve recordatorio. La longitud de una unidad astronómica corresponde a la distancia media entre la Tierra y el Sol, es decir, unos 150 millones de kilómetros. En sus cercanías, el cinturón de Kuiper se funde gradualmente con el borde interior de la nube de Oort, por lo que el depósito helado sería unas 20 veces más grande que el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y hasta 200 veces más masivo. Pero, ¿cómo es realmente la situación en el corazón del cinturón de Kuiper? Bueno, los expertos creen que hay más de 70,000 objetos con un diámetro de más de 100 kilómetros en esta área. Pero los cuerpos más pequeños son invisibles incluso para los poderosos telescopios espaciales como el Hubble debido a la enorme distancia. De hecho,
Hubo que esperar hasta 2019 para que Unión Equipo Delaware Investigadores lograra, por primera vez, detectar un objeto del cinturón de Kuiper con un diámetro de menos de 10 kilómetros. Al mismo tiempo, el bulto de 1.6 kilómetros demostró que allí también existen cuerpos más pequeños. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de ver cuántos objetos contienen realmente el cinturón de Kuiper. Lo que sí sabemos es que es el hogar de varios planetas enanos, lo que finalmente le costó a Plutón su estatus planetario oficial, después de que se encontraron más y más plutoides y Decker, cuerpos de tamaño comparable en el cinturón de Kuiper. La Unión Astronómica Internacional decidió redefinir el término planeta en 2006. Desde entonces, Plutón ha sido incluido en las filas recién abiertas de planetas enanos. Pero, ¿quién sabe? Otro cuerpo celeste en el cinturón de Kuiper podría ser incluido nuevamente en una categoría un poco más antigua. De hecho, las señales de que otro planeta no descubierto está durmiendo en los límites del sistema solar parecen ser cada vez más fuertes. Los primeros indicios del hipotético planeta 9 fueron proporcionados en 2015 por las órbitas de 6 objetos más grandes en el área dispersa del cinturón de Kuiper. En detalle, los expertos reconocieron que los planetas enanos, como Sedna, describen órbitas excéntricas y altamente elípticas cuyo eje se encuentra en la misma dirección. Además, su órbita también está inclinada en unos 30 grados con respecto a la eclíptica, y Decker, con respecto a la órbita aparente del Sol. Tras este descubrimiento, los astrónomos identificaron otros objetos del cinturón de Kuiper con características muy similares. ¿Pero de qué se trata? ¿Puede ser realmente una coincidencia? C. Mike Brown del Instituto de Tecnología de California se ocupa de la suya. Tenemos que responder a esta pregunta con un no rotundo. Si seguimos las explicaciones del astrónomo, la probabilidad de una coincidencia es solo del 0.007%. En cambio, las cualidades comparables de las órbitas suggerin la conclusión urgente de que los cuerpos celestes observados están influenciados por la fuerza gravitacional de uno o más objetos en busca del planeta 9. Pero, ¿a qué se debe el efecto? A primera vista, se podría suponer que los objetos del cinturón de Kuiper se influyen mutuamente. A segunda vista, te das cuenta de que la zona tendría que ser 100 veces más masiva de lo que generalmente se supone. Un enfoque alternativo se basa en la existencia de una estructura de anillo que consta de muchos trozos más pequeños cuya gravedad combinada es la causa de las anomalias orbitales observadas en Sedna y compañía. Y de hecho, esta hipótesis también debería resistir el escrutinio en el contexto de un modelo. Aunque el cinturón de Kuiper también tendría que albergar significativamente más objetos de lo que dice la sabiduría convencional. Finalmente la tercera explicación, y con mucho la más emocionante, se basa en la influencia de un planeta no descubierto previamente en el cinturón de Kuiper. Según los cálculos del modelo, el planeta 9 tendría unas 10 masas terrestres y un diámetro ligeramente menor que el de Neptuno. Además, la teoría afirma que orbita a una distancia de entre 400 a 1000 unidades astronómicas. The mysterious Planet 9, and the discoveries in the Kuiper Belt. In other words, Planet 9 is, on average, 20 times farther from the Sun than Neptune. 20 times farther from the Sun than Neptune, and takes up to 15,000 years to complete an orbit. According to Earthy Colored, the chances of Planet 9 being genuine are very high, 90%. But how is it Planet 9 has failed? The following shows that our ancestors were very successful in doing so. Since ancient times, only 2 new planets have been detected in the solar system. According to the researchers, the fact that Planet 9 is not yet one of them could be due to the fact that it is currently in the farthest part of its orbit around the Sun. As a result, it would appear imperceptible even to the most powerful telescopes. Moreover, model calculations have shown that the intrinsic luminosity of Planet 9
could be as low as 0.006 for comparison. Neptune has a brightness of 0.01 in this category. Then there is the issue of radiation. The peripheral radiation emitted by Planet 9 could be predominantly in the infrared range. As a result, the planet's temperature would have to be around 47 Kelvin, or minus 226 degrees Celsius. It would therefore only be 35 degrees Celsius warmer than its galactic surroundings. In this context, Planet 9 would be best detected in the far infrared range. But if we are to add another member to the list of planets, when will we do so? It is still written in the stars. Not in the stars, but in astronomical headlines, such as what the James Webb Telescope recently discovered in the Kuiper Belt. The remote area is now suspected to hide not only an unknown planet, but also extraterrestrial life. Discovery in the Kuiper Belt. A spectacular discovery. At first, one would probably assume that the Kuiper Belt is a no-man's land, an icy zone that is home only to dead objects. Given the extreme conditions that prevail there, the idea of the existence of liquid water, or even living beings, would seem inconceivable. But now, the James Webb Telescope has collected new data that fundamentally challenges this assumption. The study, conducted by Christopher Klein's team at the Southwest Exploration Foundation, focused on the two dwarf planets Eris and Makemake. As part of their work, the experts ultimately found frozen methane that had only recently been cooked. In other words, the discovery indicates that there are hot cores at the heart of icy dwarf planets, capable of transporting liquids and gases to the surface. But that's not all. According to JWST, the relatively young methane deposits also suggest that dwarf planets could host subglacial oceans. Icy moons, such as Europa, have already shown that many celestial bodies in the solar system hide a secret that spills out. And if JWST is right, hot cores could also point to sources of liquid water beneath icy surfaces. It's even possible that some of these frozen dwarf planets might offer conditions conducive to life. For the time being, this remains a purely theoretical assumption. To test its accuracy, a direct foray into these cosmic border regions seems extremely promising. After all, NASA's New Horizons mission to Pluto and beyond has already discovered a complex world with diverse topography. Since then, we have learned that the Kuiper Belt is sometimes much more dynamic than previously assumed. In order to put Webb's exciting data into a geological context, JWST hopes that the renowned space agency will send another probe to the Kuiper Belt in the foreseeable future. According to the expert himself, he is sure that we will be absolutely amazed by the wonders that await us there. And so that we can also regularly surprise you with the wonders of space, you should definitely give us a like and subscribe. Become a part of our community, and don't miss another exciting video with us.